Yes. Okay, sinzi kibaye. So thank you Jabo. Murakoze kunyakira no kumpa ijambo muri no meeting nziza. Yes, from a leadership, perspective, hari ibintu byinshi bizamwo, ariko ikintu nyamukuru nk'uko wabivuze no kwitanga, kubera yuko leadership izana, hari kuba ufite wumva icyo ugiye gukora, abantu ugiye kuyobora, icyo ugiye kubamarira, inkunga yawe mbese muri rusange, no kugira ngo habeho kumuvinga forward. Hanyuma muri ibyo ngibyo haba hakubiyemo, there's also the knowledge, the experience usanzwe uba ufite, ariko cyane cyane when we speak in terms of kwitangira igihugu, kwitangira abandi, musangiye identity, musangiye culture, musangiye ibintu byinshi, kandi mwese mubona yuko mushobora gufashanya nk'umuryango, nka community, hazamwo ikintu gikomeye cyane. Urumva bitandukanye rero na leadership isanzwe, iyo ugiye usa n'ukora akazi ugakorera umuntu wundi, kubera yuko uhembwa, kubera yuko hari inyungu runaka ubifitemo. So when it comes to your country, when it comes to your own people, it's different. No kuvuga ngo hazamwo kuba ufite no mutima wo kugira ngo witangire abandi. We know all of us, that it's really hard in this country yo kubona akanya ni ikintu gikomeye, ni ikintu kitoroshye. Abantu tujya mu buzima bwacu tukadutwara, kandi birumvikana buri wese barwana ku cyamuteza imbere, ku cyamubeshaho, agakomeza akabaho neza n'abe bari kumwe. Ariko noneho hakazamwo yuko dutuye imahanga, we far from Rwanda, but how do we stay connected? So jewe kubwanjye mu by'ukuri ndibuka nkigera inanga, ikintu cya mbere nabuze, nararebye ndeba hirya hino, ndeba what's going on, ariko ndavuga ni it's very easy to get lost, muri no crowd mbona ahangaha, muri system iri hano, very easy. Ariko ndavuga nti ndabyanze, ariko kugira ngo mvuge ndabyanze nuko bifite nabyo aho bihera. Is because I think Ivan Arabizi, we always talk about abatoya, how do we help them yo kugira ngo biyumvemo ubunyarwanda. Ni ikintu gikomeye rero cyane, kubera ko twagize amahirwe yuko we have learned a lot from our parents abroad, tutari mu Rwanda, ariko kubera ko bari baragumanye uwo muco bawutoza abo babyaye, noneho abo babyaye nabo bakura bumva bakunze igihugu batigeze babona. So that I remember I went to Rwanda, ariko namazemo imyaka nahamaze myinshi, ntabwo ndumva ari nk'ine. Numva nari mfite inyota yo kubona u Rwanda, ariko 4 years later mpita ndagenda. Ngeze inanga nahise numva yuko there's no way yuko naba lost. Ndavuga nti uburyo bwonyine no kugira ngo habeho gukomeza guhuza nabo turi kumwe, cyane cyane dusangiye bimwe, ari dusangiye ubunyarwanda. This is how then I said we fought for
a lot of things. Hari kuba twarashatse kugira ngo twibohore kubera akarengane kari gahari, kubera kuba ishyanga guhera hanze, ariko tugira amahirwe inkotanyi ziradutabara, zidufasha gutaha. Noneho wasubira inyuma ukavuga uti se yes naratashye, ubu ngubu nabonye u Rwanda ndishimye, ariko today ntabwo ntuye mu Rwanda, none se nakora iki kindi? Ni ukuvuga ngo ni ikintu wiremamo gradually as you live your life, then it comes like an everyday task. It's your duty to be involved, your duty to be part of initiatives, part of the lives z'abanyarwanda nkawe, the life of your country. Byose ukumva yuko you have to be part of it. It's hard to say, from an individual perspective, because we are all different. Ushobora kuba undi muntu afite ukuntu abireba cyangwa se afite ukuntu abyiyumvamo, ariko bitavuze yuko yanze Rwanda cyangwa se yanze kujoininga abandi cyangwa yagize iki, ariko bikaba ari as simple as kuba ari intege nke, cyangwa se bikaba atari n'ibintu genda yakunze kuba arimo kuva kera. So the only way was to stay connected, ariko cyane muri community, ariko nanone hakazamo yuko to sustain that, then you need to be ubwitange, you need to be different, because you're not gonna be uvuga ngo ahantu hose iyo hatajemo inyungu y'amafaranga cyangwa se inyungu y'ikindi kintu kituma mbese wowe uba noneho ugira ubushake bwo gukora cya kintu, then it's hard, because there are probably not many we see that as a we not see any value in that. Ariko kugira ngo ubone value no kubera yuko you look beyond the material things, so there is what can I say, ubundi bukire umuntu agomba kwisangamo, ubundi bukire agomba gucreatinga, apart from creating money or trying to earn a lot of money. That's part of our life, our daily life. Ariko, on the other hand, how do we help, for instance, to help others? Cyane cyane ko harimo abana bagenda bavuka ari batoya kandi bavukira imahanga. How are we going to help them? Like I know we go help from our parents cyangwa se abandi bantu bari badukuriye, then we follow them. So us adults hanga muri iki gihugu, how the youth can follow us nimba hatagize abantu bitanga ngo babitangire cyangwa se kugira ngo bashobore kwerekana yuko wa muco ugomba gukomeza, kandi hakabaho nabo kwigishwa ko bagomba kuzabikorera abandi. Ntago ari ukubera yuko hari aho bazagira, ariko nanone uwo muco ukomeze uko nabo bagomba kugenda babikorera abandi. So the only way to fight for your right cyangwa se ku kintu icyo ari cyo cyose wumva wifuza, nk'ukuntu twashatse kugira ngo tubone igihugu cyacu, for instance, kugira ngo ubimenye nuko ugomba kuba gukunda cya gihugu first of all, because it's not going to happen if you don't love your country. Ni kimwe rero no mu bindi byose, ntabwo dushobora sustaininga the culture dusanzwe dufite, the wealth dusanganywe abanyarwanda, nubwo tutari abantu b'abakire mu mafaranga nk'abongereza cyangwa n'abandi, ariko hari ikintu kinini dufite abantu tudashobora gupfa guha agaciro. So
hano rero kubera ko turi mahanga it's very hard, ariko habaho guhozaho, you know, it has to come from you. It has to come from you because no one will force you to actually say, oh, you have to do this, you have to do this for your people, for your kids, you know. No, it has to come from you. And I think we need to learn that. We need to learn that umutima w'ubwitange, sinzi ko navuga ko hari abawuvukana, ariko kandi hari n'abawiremamo, ariko bitewe n'inyungu, bitewe n'agaciro baha ibindi byose mu buzima bwabo. So that is the key, because you're not going to help others. You're not going to help your community around you. You're not going to help your friends if you can't see the value of it. You know, why do you have to do it? You know, because we know that we can get, you know, we go on, we study, we get jobs, we get money, we live our lives, and that's it. But then there's something that sometimes we forget. No, sometimes you stay in your house, and I say when you laying in a bed, you know, you're just thinking, then you say, oh, okay, so what? I get my 9 to 5, whatever, and I say weekly job, I get my paycheck, and that's it. Ariko kumva hari ikintu kibura, because you don't feel yourself, you know, nta na rimwe uzumva yuko wihagije. Kubera iki? Kubera ko hari something probably missing that you can't identify easily. Ariko hari n'abandi bashobora guhita bamenya ati, I know what I'm missing. So it depends, because those who are born here is different from us, you know, who were born mu Rwanda cyangwa se ahandi. So nuvuga ngo abari hano rero, abakiri batoya, who were born here, particularly, ntago byoroshye. So we are the only ones to help them. And the only way is to kwitangira uwo mwanya. So we have to put some sacrifice in it, you know, particularly in terms of time. We know that it's very hard. We know that, but we need continuity. That's the only way. So nuvuga ngo, I don't count myself. I don't say, oh, I've done this for these people. I've done this. I'm not getting anything for, you know, for my time, you know, for my energy. I never complain. If you start complaining, or you start thinking, oh, why am I doing this? Then that's where the problem is. So that means the problem has started there. So when you do it, just do it. Kubera yuko, you know the value of it. You know what, you know, you may question yourself as, why am I doing it? But you know, because if you think deeply, you think you may come up with an answer. You may say, oh, this is what I think it should be. So I think it's really difficult. Kandi abantu, we get tired, and then we get mukarambirwa, ugacika intege. Then one day you wake up and say, why am I doing this? You know, why should I do this? You know, I want people to get involved. I want other people to get involved. But then again, you know, we have to have people who are different, people who can actually make sacrifices, because Abanyarwanda, they made sacrifices for the country, for the sake of the country. Kubera ko iyo bitaba, habayeho intwari, habayeho ibintu byinshi mu rugendo rw'intambara yo kugira ngo u Rwanda ruhuke. So if it wasn't like that, ntabwo byari gushoboka. It was not going to be possible. Rwandans came together, united, and then because they have a cause, they fought for it, and they won. And that's the only way.
So to be honest, nashishikariza cyane cyane abakiri batoya kwiyumvamo yuko they're not doing it for other people, they're doing it, yes. Anyway, you think of yourself first of all, who am I? So if I stayed connected with my people, with my country, Nijiki, what would I gain? So if you're planning to be living in this country, for instance, you may think, okay, I will one day, raise a family, I will have kids, I will do this. So, and then start thinking, so when I have my kids, being the person I am today, what's going to happen if I can't speak Kinyarwanda, if I'm not connected to Rwanda, if I can't see any values, that Rwanda has, what will I be? Then you think Nigiki nakora. So I think ndumva ntakomeje ngo batware n'umwanya munini. Yes. I think those are the main point that I would actually emphasize on. Thank you. Urakoze cyane, Claude. It's refreshing, a lot to pick, and I like that part to say just do it. Kubera ko ujya mu that same element ukibaza bivemo bireke, hanyuma wasubiza amaso inyuma ugasanga niba abandi bari gukora uko nguko nabo bakabireka, nari kuba undi we uyu munsi. Ikaguha iyo courage yo gukomeza. Reka duhe n'abandi umwanya kugira ngo bagire ibyo babaza, ariko hari cyane cyane at the end Ivan ushaka gushimira. So anyone with a question to Claude? Yes, Ivan. I have a question. When natangira nashimira Claude kuko thank you for being with us. Ndabizi mwe mufite izindi gahunda nyinshi n'izindi nama. So thank you for being with us no kwemera ubutumire bwacu n'ikiganiro cyiza muduhaye. Njye nawe mfite wenda ikibazo personally kuko ndabizi mwakoreye community igihe kinini cyane, ndetse n'urugero rwiza ko nkanjye naje muri community nyuma, uretse no kujya no mu gihugu nyuma naje muri community ya Manchester nyuma, ariko ni byiza kubona ahantu umuntu areberaho urugero akubwira ati yatangiye mari turakomeza gutya, ariko ni byiza kubona urugero ndetse ni na example nziza. Wenda ngira ngo mbabaze personally, hari igihe nk'umuntu akorera nk'ibikorwa runaka akabona ntabwo abantu baje, wenda ikintu mwavuze turakomeza ukabikora, wenda ngira ngo mubaze nihe mwakuye izo ngufu, kuko umuntu aba disappointed, ntabwo umuntu yabura kubivuga, kuko hari igihe ukora nk'ibintu ukaba umazemo nk'igihe ubikora ugasanga haje abantu 2-3, kandi wowe byagutwaye amasaha kubitegura, kubibwira abantu, gukora amafishe, ugasanga gutwaye nk'amasaha 5 muri icyo kintu, ugasanga haje abantu 2-3 gusa. Nihe mwavanye izo ngufu zo gukomeza iyo yo kuvuga ati reka nkomeze, iyo esprit va hehe? Thank you, Ivan. Nakoze ni ikibazo cyiza kuko it's really hard to say, to be honest, kuko when I look at the journey, because I remember when I came to Manchester, ntabwo nari nzi abantu benshi, actually naje kwera akazi, then njya gutura ahantu I didn't know anybody. Hanyuma I was coming from ahantu Slough, muri hafi ya London, naho ntabwo twari dufite community y'abanyarwanda kuko ntabari bahari mu by'ukuri, hari abandi abarundi n'ubundi bwoko. Hanyuma nza Manchester, ariko bambwira ko Manchester hari abanyarwanda benshi. Hanyuma mpita ndavuga nti so that might be different from where I was, because I've always wanted to
get connected with Rwandans, to forming a community, tujya hamwe n'iki. Ngeze Manchester rero nsanga hari abantu benshi ariko byamfashe nanjye akanya kanini kugira ngo nshobore kugira kumenya aho baherereye. Ariko noneho every time, as I sat down, after work, kuko nabaga ahantu nta munyarwanda nzi, nta muntu ari, ariko nkajya numva ngo ufate telefone nkamagara umuntu runaka arahari n'iki, nza kumenya abantu we n'abandi bose. Ubwo dutangira connectinga nibwo nsanze nabo bari baragize igitekerezo cyo forming a community, and then I joined the community. So it's very discouraging when you see how much effort you put into something like that, particularly when you're trying to organize something, being an event, a meeting, community. It's really hard. Then you see 2 people, 3 people, 10 people. From your point of view, Ivan, nagiye mbona kenshi tukabona abantu 10, ariko nabaza ati se harya turi bangaye abanyarwanda muri Manchester, bakavuga abantu benshi cyane barenga 100. So where are these people? So what do we do? Hanyuma at some point byasaga n'ibyacitse for good, bisa naho bigiye for good. Ariko buriya nubwo mwaba muri babiri, you can keep things going. Nubwo mwaba muri babiri. So giving up is a problem. I will not really recommend to anyone to give up. Kuko ni weakness. Giving up is a weakness. Kandi mu byukuri giving up ntabwo uba ufite dream. So unfortunately, ntabwo buriya kora ko ari community effort. It has to come from no 2 people only. It has to come from many people. So how do you influence abo bandi kugira ngo hazimo ubushake? So what we lacked was, I think, ibyo mwigeze gukomozaho activities, for instance, ibintu bibahuza more kandi kenshi, ariko cyane yenda birimo n'abatoya kugira ngo abantu bakomeze bagire. So nagiye mbona rero abantu bari kugira ko bari gucika, ariko noneho nza gusanga my idea was that maybe it's coming from abakuze twebwe, and then we start to work on abantu bakuze. Then we say, okay, let's take a step back a bit. Noneho tutangiye gukorana n'abantu bakuze, then to see if abana babyaye n'ikibese bashobora ku one day come out, bakaba active. Ariko it was really hard. So gradually twagiye tubona abantu, believe me, 2 people, 3 people, next meeting ikurikiraho bakaba 10. Ikoranabuhanga ntabwo byari hari, za Zoom nta zari zihari, nta kintu twari dufite cyatuma none bigashaka ko dukorana physically. So noneho byibuze akabaho abantu bahozaho, abantu who don't give up, bahozaho bavuga ati yes, we are 5, but we stay there, we don't go, we stay there, then we carry on. So gradually speaking to others, ukamwumvisha first time, second time, third time, then the person joins you. Agatavuga ati let's do something. Noneho gahoro I would say yuko byaje kuvamo something, because ababyeyi noneho batangiye kuza ari benshi, byibuze ukabona ko bagenda umubare ugenda wiyongera, kandi bose ubona ko babyishimiye, because ikintu cyonyine jewe numvaga ari intege nke cyane ku giving up, kubyihorera, ariko I felt that I was losing something very valuable, ikintu I will not actually feel comfortable with, being in a society uri kumwe n'abanyarwanda
then instead they doing nothing, mugahura mukaba mwahura kurya inyama n'inzoga no kunywa inzoga peke yake. So again, this is not what I would wish, to happen. So then we started to see if we can increase, the chances yuko abantu. Ariko urumva Ivan yuko it takes time. So you come up, you start with 10 people, and then about 10 bakamanuka mugasigara muri bane babyumva, fine. Then you say, okay, we keep going, then we see how to change the strategy, how byahinduka. Ariko to be honest, ni wa mutima navugaga, you have to be strong for that, because if not, you will never succeed, you will never get there. So abatoya, you are very lucky, because abatoya, there's so much out there. Hari ikoranabuhanga ritworohereza, hari activities nyinshi zatumye abantu noneho bahura more, hari ibintu byinshi cyane, kandi rero Rwandan youth has evolved a lot, ariko ku mbaraga cyane z'u Rwanda, because n'u Rwanda rwatanze vision. This is why our youth ahantu bari hose bariyumvamo something different from the past. So this is why I would say, never ever give up. Nubwo waba usigaye wenyine, keep that strength. Uvuguti, I will work with two people, but we focus, we will stay on the point. Of course. I guess that's a good answer you got there, Eva. Yeah, even if it's you on your own, keep going. Kubera ko nkuko Claude abivuze yabiciyemo, and you can see where he is today. Usanze community ihagaze Manchester, and then you managed to find a way through. Kubera ko hari inkingi zari zihagaze, hari abantu bari bahari bafashe ibikuta kugira ngo urugo ruhagarare. So wakoze cyane Claude for that. Credo, you have a question? Yes. First of all, Claude was you said some very powerful. Let me put the video on. He said some very powerful things and points. Byatumye ntekereza youth y'Abanyarwanda y'ubu ngubu, like you said, igihugu twese cyaduhaye confidence. It's not like the confidence zo kuvuga how tuva, it's quite proud. We're proud of where we're from. I can definitely see the change, but and also I was speaking to my younger sister she just turned 18. She's going to university soon. Nawe ntago avukiye Rwanda, aracyumva ariko ntago kivuga ko yavukiye hano. Ni fault urumva twarangaye kumwigisha whatever reasons, the reasons hari, but yamukumbuye ukuntu on TikTok hari video yari hari, someone was basically saying how a youth is around 18, or some of the more younger youth, a lot of us are like 25 or whatever, but he was basically saying he feels ashamed when he can understand his family but he can't speak the language. And then my sister was telling me how there were so many comments of other youths that were born here that could relate. So she kind of found comfort in that, like, it's not just me. So hari benshi. So bituma nibaza, turashaka ko abantu youth baba engaged, bavuga, and there's ways we can do that. Of course, we can teach them. But I always wonder, and this question is for the chairman, Jabo. So my question is, what's the objective for these youths when we're bringing them together? What's the, as I'm talking as NARC, is there like an objective in place? So is it collecting, I think I've said this before, but is it collecting data on the youth we have? So for whatever reasons, or is it
Do we have programs we want to bring them into, or do we have something? What's the objective? That's nicyo kintu ngiye mpora ntekereza kubera ko abantu bose bakora ibintu bumva hari objective. I think hari objective. Is it to some people who are feeling closer for where they're from, so they can engage with their country? There's different reasons, but as NARC, I would like to know what's the objective. Rakoze Credo. Well, simple to answer to that question. Buri wese afite impano ze kandi ziba zikenewe na buri wese. Kugira ngo twubake umuryango nyarwanda ukomeye, ni buri wese tuzagenda dufatira ku mpano bafite. Umva nkaho twavuze mu bintu by'umuziki, twavuze byo gukora party, iyo ni impano ufite. Ariko kugira ngo ubuyobozi cyangwa se leadership igire iriya opportunity yo kugira ngo yiyambaze ubushobozi bwa buri wese cyangwa iriya talent, the first thing is to know about it, as well as byadufasha kugira ngo aho kugira ngo tugusabe ujye gukora ikintu kitari mu bintu ufitemo experience cyangwa expertise, it will be a bit difficult. Nk'ubu ngubu Claude afite uburambe muri accountancy, ariko nabwo abantu bose babizi hangaha. Kuba ubuyobozi, kuba dufite iriya data tukamenya ko Claude afite expertise muri money management, it gives us that opportunity of plugging him in a position where he can utilize his talent to better the community where he lives. So when I get a question talking about financial challenges, I straightly think about Claude. Iti ahubwo Claude yadufasha kugira ngo buriya bumenyi afite abugeze ku bandi. So the purpose of collecting data nta yindi atari kugira ngo tumenye buri wese their talent, their knowledge, and how can they be beneficial to the building of this society. Kubera turimo turubaka nk'uko ubizi na nuko babikomojeho kare, buri mwaka haragenda hariyongera ibyo twagezeho, hakiyongera n'ibibazo, hakiyongera na challenges every day. Bringing a solution to it ni kubera ko twese tugomba kushiramo umurava. We have to bring our own contribution. By having that data, knowing who's doing, who's having what and what, that will help us to be able to pull together and using our strength together. So wajya bavuga ngo sinzi kuntu bavuga mu Kinyarwanda, ariko agati kamwe you can break a small a stick easily, but if you have 3-5 together, even the strongest man cannot break them once you put them together. It's that strength we're building together. Your knowledge plus the knowledge of the other person, your talent plus the talent of the other person makes what is NARC, what is the society. So NARC Nabugari institution is on there. You are NARC, I am NARC. We all of us part of it. It's that strength together. Sinzi niba nashubije ikibazo cyawe. Yeah, murakoze cyane, really much clear. So uko numvishe, it's about collecting the data and seeing how we can use each other's resources to benefit the community, kind of not benefiting our own individuals. So it makes perfect sense, Karis. Of course. I'm just conscious of the time. We don't want to consume all your time and your kindness of today. It's Sunday. Hari ubundi ufite ikibazo ashaka kubaza Claude ku uwo muco wo kwitanga cyangwa twamushimira ubwitange bwe? Hello? Yes, Stephanie. Mwiriwe. Mwiriwe. Njyewe nta kibazo nashaka kubaza Claude, nashaka kumushimira gusa kuba yarabashije kwihanganira ibyo byose yavuze no kuba yarafashije communities mu rwego yayifashijemo. Kuko nk'uko tubibona ntabwo byoroshye pe, kuko uragerageza ukagerageza, ariko hari aho ugera ukavuga uti you know what, isi ubundi ndimo ndaruhira iki? Nta muntu ntumira mu kintu ngo akizemo, nta kintu uvuga ngo cyubahirizwe.
ukagera ukavuga uti rero you know what nanjye ngiye ku giving up après tout ni ibintu volontaire nkora ntawe unyishyura why you waste so much of my energy nkora ibi bintu mbona nta n'umuntu ubiha agaciro so nuragira ngo ushitse ngushimire rero kuko nabonye ari ibintu bisaba kwitanga gukomeza gukora ibi bintu pe warakoze cyane. Thank you very much, Stephanie. No kwitanga no ku it is hard. It is but ariko no kwibuka ko turi mu mahanga kandi nta bundi buryo twakwifasha ngo dufashe n'abatoya bacu. Nta bundi buryo. That's the only way is to keep it up. Tugahorana bigasubira inyuma ariko bikongera bikagaruka bikazamuka, something like that, you know. In the long run it pays off because ntabwo ubura byibuze the fruit, you know, ntubura nubwo baba babiri batatu ariko as a result of, you know, imbaraga zawe ntabwo bijya bibura kandi ushobora kutabibona today cyangwa se ngo ubibone immediately ariko ukazagira utya ukavuga uti this is what we fought for, ukuvuga ngo uno mwana cyangwa se uno muntu yageze kuri ibi kubera yuko twari duhari kubera ko yabaye muri community. That's it, you know. Ariko cyane no gushishikariza yuko, you know, the connection with n'igihugu cyacu ni ikintu gikomeye cyane. Buriya umuntu aragaruka akaba hari akava mu Rwanda nako agatembera mu Rwanda akongera akagaruka, ariko yagarutse aba afite perspective yindi, aravuga ati I've seen another life, you know, I've seen something else. Noneho this is how umuntu ahita yifungura, arafunguka akareba izindi options zose zishoboka mu buzima bwe to make a progress, kubera ko nta bundi buryo, you know. Kandi biraryoshye buriya kuba wumva ufite iwanyu, ufite identity, nta kintu kiruta icyo ngicyo. Wakoze Claude. Mbere ko dusoza hari akantu nashaka ko dukomozaho, maybe in the same way subira ku kibazo cya Credo abaza why we need to encourage or getting this data of the youth and bring them on board. Hari ikintu wakomojeho kandi tena Claude uvuga ko tutuye mu mahanga, ubunyarwanda bikurimo mu maraso. Hano hose ugiye uri umunyarwanda, waba utuye mu mahanga ariko iwanyu ni iwanyu. Uko bivuga mu Kinyarwanda kuba turi mu mahanga hajyana kubishanga, ntabwo ari ibintu byoroshye. Ubunyarwanda bukurimo. Urumva ko dufite now next generation, nkuko Claude bivuze, petite sœur we young sister wavukiye ahangaha akaba kuriye mu muco w'ahangaha, ariko ubunyarwanda bukaba buri murimo. Twese abanyarwanda dutuye mu Bwongereza tumufitiyemo icyizere cyangwa se interest. She's gonna be, let me see, for example, nkanjye mfite abana b'abahungu bakuze. She might be my next daughter-in-law. She might be the next person who will help somewhere. She's gonna be, she has a link with umunyarwanda wese utanga mu Bwongereza. Every youth urahangaha uwa hano mu Bwongereza w'umunyarwanda has something adding to umunyarwanda wese utuye hano. So hari ikintu kimaze, we start seeing, especially even in England, where we have this culture of violence, cyangwa say simple cases of knife crimes and gangs, and culture of jealousy, culture of not valuing life. Ni ikintu I think we're gonna get time to talk about in the future. Ariko kuba youth barahangaha cyane cyane mwewe muri leadership, you need to play a big role
kubera ko nk'ababyeyi we feel the loss because we know how much we are losing. Every time we lose a young person, that can be the one I was having a hope on to be next president of the country, but someone just takes it away. So youth, you are very, very important to us, and we cannot emphasize enough saying you're really, really a value to the whole community. You're a link to each of us Rwandan living in England. N'abanyarwanda batuye mu Rwanda mufite igihugu mudufite valeur ikomeye cyane. So please remember that, always bear that. Ahantu hose muri muzajye mumenya ko muhagarariye mudufitiye runini. Nagira ngo mbikomozeho mbivuge na nicyo cyatumye nza no muri inama cyane cyane kugira ngo nongere mbibasubiremo mbabwire ko mudufitiye runini, mudufitiye youth, you have quite a lot of value for us. So please influence the others, mubigisha umuco nyarwanda, mubazane mu biganiro. Ababyeyi turahari, tuganire, tubivugeho, tuganire icyari umenye we, who you are. You know, as Bomale say, if you don't know who you are, where you come from, then you don't know where you're going. You've just heard testimony cyangwa se experience ya Claude ababwira kuntu hani yatangiriye kuntu yisanze ari wenyine ariko ubu ngubu akaba afite 2, 5, 6, 10, 100. Manchester, you have more than 100 community members. Ariko zatangiranye n'umwe. So once we lose one, it's feeling like we're losing 100 at the same time. So let's keep focusing the youth to move forward. Can they play a massive role? Wherever you are, for you, if you are here, be loud. Showcase why you are Rwandan. That value. The value of feeling you are loved. You belong to somewhere. So ndabona Masaya tugendanye. So if there is no any other question, ekatwe dusoje inama yacu uyu munsi. Ivan, you're the one who invited everyone today, so please. No, I just wanted to say thank you, Claude, and keep doing it. Kuko personally, it's an example. Ujire kona, ngufu zozo washyizemo and at the end, like, but niho tugatekereza ati, aba Claude baracyahari, and I've been running the community. Very true. Yes. So you are so inspiring us. Nacyo kintu twashatse wenda muri ibiganiro twagiye dukora. We're just looking for people like you tuvuga ati you have managed to keep it going. Twe turi bashyashya nje wenda na bakredo, we're just starting. It's an inspiring kubona muhari. Nacyo kintu wenda giye kigaruka personally yagiye umuntu ajya gucika intege ati ba Claude barisobanuye ubona bamazemo imyaka ingahe yose harabura iki. So it's inspiring, and thank you so much. Kuko tuvuga ati there is no other way ati muri abahabwa award twaza tubaha award buri mwaka ariko is the prize mukora nuko you inspiring us tuba turi gutangira cyangwa turi no kugenda tubareberaho nk'urugero. So that's me saying thank you kuko personally ariko nonatekereza na credo n'abandi n'urubyiruko tubareberaho. That's really good. Thank you so much. And when nawe kandi Ivan urakora akazi gakomeye. I know you've seen some match, already mu gihe gito hano Manchester, so you can feel what it is. So ariko we are all proud of you. cyane rwose kandi ni byiza kubera ko buriya iyo utangiye kubona ko noneho bitakiri muri ba bandi bakuze gusa, noneho hatangiye kuzamwo na young people barimo bafite motivation. Ni byiza cyane kuko nkuko nabivugaga twari tubafite, ariko noneho we had a feeling yuko hariho influence z'ababyeyi, due to difficulties abayeho kera, historical facts. Ariko noneho today is a different story. Kubera ko ubu ngubu people see it differently, so which is really good. Tugize umunsi tuzahura baraturekuye tumeze neza,
we should have a laugh sometime, you know, we should get together. N'abandi bari across, you know, tugakora one big thing, you know, tugahura, tukamenyana, yeah, that would be great. cyane biri muri gahunda. Yeah. Yeah, man. All right. Before concluding, wenda hari undi muntu mushyashya twari dufite mu nama ariko wo muri Sheffield. If you can just Sarah, if you can just say hello, ko nibwo bwa mbere wenda aje mu izi nama zacu. If you can also just yanatubwira uko Sheffield bameze nibura amakuru ya Sheffield. Which is new in our meetings. Niba gihari, Sarah, she's still there. Ushobora kuba gihari. ndabona adahari. But next time we'll make sure she gets a chance to speak as well. I think that's it. Thank you so much. You are now hosting Zinama. Thank you so much. Thank you, Chairman, also Joe Botel, for leading the meeting today. Thank you so much, Claude, for being our guest. Shimira, Stephanie, Credo, Alice, Nakeza, thank you so much. I think Kwize byinshi uno munsi, and Claude, keep being an example, I think, for the youth, and you just inspired us to keep going. Jena taking again notes, and just taking notes. That took so many notes. So thank you. I am with you. You know, for as long as you know it requires. You know, that's amazing. Yeah, no problem. Yeah.